trees, vegetation there. There's not much, so much to see, but all around it. Camp teardown. Tam byli pałatki u nas. Mamy snimarek. Какие деревья, интересно. Мы 1 километр уже прошли. А сколько надо сегодня? 16, я думаю. Alright, as I say, this part from the campsite all the way up to the break point, Ayapata, we call the famous cloud forest. So much humidity, so much water running down by the mountains, a lot of moss. So the ones we see here, the tree, it's called Inca, family of polylepis. These Inca trees are really good, really strong for carving. It is why our ancestors, they used to carve a lot of cups, plates, forks, tools. They used to carve as well little shape of alpacas to use as an offering with a little tiny hole in the back side to put some stuff like gold, silver. The female porter is carrying the traditional blankets we have. Look at that. Usually in the other mountain we don't have that snow. Wow. That's where we go next. Yeah, next. That's the pass. Pretty close to here. Наш бивак. Первый. Туалеты. Душевые. Вода только холодная. Не зеленые люди, туда мы идем. Вверх. А здесь все группы отдыхают. Это куда нам идти еще выше. Это что мы проходим. Это наша группа.
Домики красненькие. И это вот что мы идем. Wow. On top of Dead Woman's Pass. About 4 hours climbing. I have to go down and I have to go up again. Почти там! You have a lot of stuff. Нифига себе! На какой скорости ты поднялась? Забрались на гору. Сейчас попрем вниз с горы. Это все на пути, чтобы попасть к Мачу-Пичу. Это вот мы на верхушке. Это вид с одной стороны. И дальше. В самом низу. Это где мы были. Теперь на перекрестке. И вот куда мы поднялись. Alright, everybody, this way. Let's go. Did we go? Он уже сказал. 10 minutes they said till the bathroom. Я. Хорошо, что я своей повязкой. Прохладненько тут, да. Какая красота. Папарацци работает. All that work just to go up and it took like 5 minutes.
Ага, я тоже подумала, что это облепиха какая-то. Но нет, это цветочки такие красивые. Облепиха, по-моему, цветет вообще белым. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Мама одета, как будто зима. Жарко с не ломит. Некоторые называют это хит-тренинг, как боксер. Я, между прочим, была на такой хорошей программе. Почти что потеряла много-много паундов, пока были в Cusco. И здесь кормят вас как на углу. Спускаемся уже 1:30. И наконец-то появилась видимость нашего бивака, где нас будут кормить ланчем. Чуть-чуть осталось. Вот прицепилась ко мне. Кто? Оса. А! Или пчела. Ну, пчела, наверное. Большая муха. Отчепись от меня. So down there are the tents for all the different trekking companies. Somewhere there is ours, and we'll have lunch. And then we begin the second climb of the day. You can see the path going up the mountains. Should be easier than the Dead Woman's Pass, but you know, it's still a bunch of uphill. So it won't be easy. Сейчас показывают нам, где мы будем кушать. Gracias. Ay, Yancho. That's our lunch tent. Это наш бивак, наши повара. Останавливаемся на обед. Наши ребята. Это нам умывальники каждому. Это наша пятерка отважных. Двое ребят с Непала, Анна и Кейт. Appetizer? That's beef. We start with some onions, tomato, carrots, and potatoes always. Papa. See you later. Вода не идет у меня. Но таблетка там застряла. I think this is worst. Haku, haku. Haku, haku. Haku, haku. Haku, haku.
Purikuso. Yes. Haku haku purikuso. No more purpose? Not for now. Keep going. Добралась до Runkurakay. That's where we came from. Not even halfway up. My legs are so stiff from sitting. Porter, Porter. Oh, there is a lake. Cool. This is the second highest point on the trail. Woohoo! I know, it's so funny. There you go. Yeah, not as long as I thought it would be. No. Took what? 10 minutes. No, 28. Climbed up to a little lookout point above the pass. Absolutely stunning. Oh my god, look at the lakes. Over there somewhere. Dead Woman's Pass that we came from. I came down, went back up, and here. Tuche. Yeah. You want a picture of the fog? The gray fog? This actually looks kind of like ominous. Oh, little cave. Oh, Just, fun. that looks so sketchy though. They probably could have made a slightly easier trail. That's what I'm saying.
Oh, you can kind of see something. Ay, Yanchu. Mama glijdt. Here's our tent. All zipped up for warmth. Shoes inside. And over there in the distance is the biochemical toilet, which is basically just a plastic bag that you pee into.